So this is going to be the next chapter, electromagnetic waves. So far we were discussing with respect to chapter 4, moving charges and magnetism, as when there is some change in current, or when there is some rate of flow of charges, there is going to be a magnetic field around it. Yes? Yes or no? Right. At the same time, in chapter 6, where we were discussing on electromagnetic induction, we saw change in magnetic field is going to give you some electric current. Okay, so they both were somewhat vice versa. Okay, so now actually current, if there is a current, obviously there will be some charges, and there are some induced charges also since we were discussing with electromagnetic induction, correct? So when we consider the first fourth chapter, right? So fourth chapter we were discussing, like, so when there is some the magnetic field will be directly proportional to the current, correct? This was chapter 4, correct? At the same time we were discussing that E is proportional to dB by dt, correct? So this also resembles the electric field. So when there was some change in magnetic field, there was some electric field, correct? Likewise, when there was some change in current, there was some magnetic field. So now there is a scientist called as Maxwell. So what he came into question is, if there is some change with respect to magnetic field, and if it produces electric field, why can't it be contradiction? Right? What they mean is, when there is some change in electric field, it should produce a magnetic field, right? So there arise the formation of electromagnetic waves, right? So this is how electromagnetic waves were developed. Okay, so how it is related? See, basically we know Ampere's circuital law, correct? So what it states actually, closed integral of B vector dot dl vector is equal to mu naught times I. This is nothing but what? Ampere's circuital law, correct? Okay, there was a flaw in this law. Enna abdina, if I consider a capacitor, okay, so let me have a capacitor circuit like this, and a time varying current, okay, so it is going to be I, and this is going to be C, okay, right? So if there is going to be a supply of current to a capacitor, till this you have a wire, okay, so this capacitor, when I am having it connected to a circuit, the current is going to flow through this wire externally. Suppose இதே current இங்க வருமா, கரெக்டா இல்லையா, right? இப்போ Ampere's circuital law பொறுத்த வரைக்கும் B dot dl is equal to mu naught I holds good for conduction type of current. But இதுக்கு நடுவுல ஒரு displacement இருக்குல்ல, கெபாசிட்டருக்கு நடுவுல, right? current எப்படி travel பண்ணிருக்கும்? current wire இருந்தா அதுல வந்து travel பண்ணிருக்கும். But capacitor plates are fixed in like that, so you have a gap in between, right? Then how come the current would have traveled? Right? Till this is going to be conduction current. So Maxwell coins this as displacement current. There is going to be a flow of, there is going to be some current in between the capacitor plates, but it is not going to be the conduction current because you don't have any path for the current to travel. Okay, so he called that as displacement current. Okay, what is this displacement current? The current in between the capacitor plates, which has no physical path, is nothing but a displacement current. Okay, so how it is going to be related, or how it is going to be formulated? So Maxwell takes 4 equations basically. Okay, so all the 4 equations are from the scientists which we were discussing so far. Okay, say for example, and the 4 equation enna appadina, Gauss law of electrostatics. Gauss law of electrostatics. What it states actually? Integral
E vector dot ds vector is equal to q by epsilon naught. Correct? Gauss law of magnetism. So what it states? Integral B dot ds is equal to 0. How it is? Because magnetic field lines always form closed loops. Okay, when you are having a area and when you are bringing in the magnetic field inside it, we normally call them as magnetic flux. Correct? According to Gauss law for electrostatics, what it means actually, electric field over a complete area is going to be equivalent to charge per unit permittivity of free space. Okay, which means it resembles the electric field lines properties. Okay, the same case here, when you have a closed loop and when there is some magnetic field inside, since the magnetic field always forms a closed loop, right? So there is no chance of magnetic flux. Okay, so that is what it means actually. Okay, because the pole, there will be always dipoles which will always cancel. Correct or not? North and south தனியாக பிரிக்க முடியுமா? கிடையாது. அப்போது பர்மனெண்ட்டாகவே ரெண்டு டைபோல்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக. கரெக்டாக இல்லையா? ரெண்டு போல்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் வாட் இஸ் டைபோல். அப்போது எப்போவுமே வந்து ஃபீல்ட் லைன்ஸு நார்த்லேருந்து ஆரம்பித்து சவுத்துக்கு வெளியிலையும் உள்ளுக்குள்ளே சவுத்துலேருந்து நார்த்துக்கு போயிட போகுது. அப்போ ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வெளில வருமா? வராது. பேசிக்காக வந்து ஃப்ளக்ஸு வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் காஸ்லா பொறுத்த வரைக்கும், ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே எவ்வளோ சார்ஜ் என்க்ளோஸ் ஆகியிருக்கோ அதுக்கு பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது நான் காஸ்லா. கரெக்டாக இல்லையா? ரைட்? ஒரு மேக்னெட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு க்ளோஸ் லூப்பில் வைக்கிறீங்க, இல்லை ஒரு க்ளோஸ் சர்ஃபேஸில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வெளில வருமா? வராது. இஃப் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி எ க்ளோஸ்ட் லூப், காஷியன் சர்ஃபேஸ் வச்சுப்போமா, இதுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு பார் மேக்னெட் வைக்கிறீங்க, இதுலேருந்து வெளில வந்தால் தானே உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸு, ஆமாவா இல்லையா? இதே நீங்கள் வந்து இந்த கேஸில் when you are placing a charge, there is going to be field lines coming out. Correct? Yes or no? We can call this as q by epsilon naught. Yes? So q is nothing but here total amount of net charge enclosed inside this closed surface. ஆமாவா இல்லையா? இதே வந்து மேக்னட்டிசமில் நான் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு பார் மேக்னெட்டை ஒரு க்ளோஸ் சர்ஃபேஸில் வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வெளில வருமா? வராது. ஏன்னா நார்த்லேருந்து சவுத் வெளில போயிட்டு மறுபடியும் சவுத்துக்குள்ளே நார்த்து உள்ளே வந்துடும். ஸோ ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இந்த ஏரியா விட்டு வெளிலே வராது. வெளிலே வராதப்போ எப்படி காஸ்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் இதுக்கு? புரியுதா? ஸோ கண்டிஷன் ஃபார் காஸ்லாவே என்னது? ஒரு க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் என்க்ளோஸ் ஆகிருக்கோ இல்லை எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சோர்ஸ் என்க்ளோஸ் ஆகிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் வெளில வரும், ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வெளில வரும் அப்படிங்கிறது தான் காஸ்லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட்டே. மேக்னட்டிசம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் மேக்னெட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு க்ளோஸ் லூப்பில் வச்சுட்டேன்னா வெளில ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வருமானா? வராது. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் அது. பிகாஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் க்ளோஸ் லூப்ஸ். பட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நெவர் ஃபார்ம்ஸ் க்ளோஸ் லூப்ஸ். ஒரு சார்ஜ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீ வந்து ஒரு க்ளோஸ் சர்ஃபேஸில் வச்சா ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வெளில வரும். கரெக்டாக? யூஸ்வலாகவே வந்து காஸ்லான்றதே வந்து காஷியன் சர்ஃபேஸ்லேருந்து வெளில எவ்வளோ ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வருதோ அதை தான் நம்ம வந்து ஃப்ளக்ஸ்னு சொல்லுவோம். கரெக்ட்? இங்கே வந்து காஷியன் சர்ஃபேஸ்லேருந்து வெளில ஃபீல்டே வரல, அப்போ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஃப்ளக்ஸ். தேர் இஸ் ஜீரோ ஃப்ளக்ஸ் ஹியர். இஸ் தட் கிளியர்? அதனால தான் வந்து இன்டெக்ரல் பி டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகே, அடுத்து Faraday's laws of electromagnetic induction. இது என்ன ஸ்டேட் பண்ணுது? E is equal to n d phi by dt. So basically வந்து modulus போடணும். Correct? So this is what is the statement of that, and you can even substitute that n d by dt of magnetic field BA. Correct? Right? So இந்த மூணு லாவையும் மேக்ஸ்வெல் ஒன்றா கொண்டு வர்றார். ஃபர்ஸ்ட் லா வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸை குறிக்குது, செகண்ட் லா வந்து மேக்னட்டோஸ்டாட்டிக்ஸை குறிக்குது, தேர்ட் லா வந்து இது இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்த மாதிரி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷனை குறிக்குது. ஓகே, ஃபோர்த் லால தான் அவர் வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறாப்புல. ஃபோர்த் லா யாருன்னா ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லா. ஃபார் திஸ் மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன் வி கன்சிடர் தட் ஆஸ் மாடிஃபைடு ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லா. ஏன் அப்படின்னா we call this as ampere circuital law. Okay, so ampere circuital law statement enna basica integral b dot dl vector is equal to mu naught times I. Correct? But as we were discussing so far, ஒரு capacitor க்கு நடுவுல வந்து you don't have any current path.
So how that current can be same as that of conduction current, that is what is the query of Maxwell. Okay, அதுக்கு என்ன பண்றாருன்னா ஆம்பியர் சர்க்யூட் எல்லாம் கரெக்ட் தான், ஆனா இந்த இடத்துல அவர் மிஸ் பண்ணிட்டாரு. எந்த இடத்துல? கெப்பாசிட்டன்ஸ்ல. அதை வச்சு தான் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா when there is some change in electric field, right, there is a possibility for displacement current. Okay, so இதுக்கு முன்னாடி வந்து change in magnetic field produced electric field. In this case, change in electric field is going to produce displacement current. Okay, so that is how he is proposing the condition. So அப்போ ஒரு capacitor எடுத்துக்கிறாரு, ஒரு source எடுத்துக்கிறாங்க, இது capacitor, there is going to be a flow of current here, right? Till this part it is considered as conduction current, and the current flowing through the capacitor is considered to be the displacement current, and the coming out, the total current is going to be I, right? So he modifies this equation as mu naught into IC plus ID. So this is called as modified ampere circuit law. Okay, what is this displacement current? So basically pathinga, we have considered a capacitor, right? So capacitor la நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம், change in electric field is going to produce current, correct? Yes. So அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதை அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிலேட் பண்றேன் what it is. So you know what is the field inside the capacitor plates? நம்ம ஆல்ரெடி வந்து காஸ் லா இன் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்லேயே வந்து சார்ஜ் பிளேன் ஷீட்ஸ்க்கு எவ்வளோ இருக்கும், இன் பிட்வீன் த சார்ஜ் பிளேன் ஷீட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். வேர் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வாஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் டு பி சிக்மா பை எப்சிலான் நாட். ரிமெம்பர், வேர் சிக்மா இஸ் நத்திங் பட் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி. Surface charge density can be done like Q by A. Yes? Okay. So we know pretty well the current is going to be what? dQ by dt. So can I write dQ as I into dt? So if I consider small amount of charge inside the capacitor, then small amount of field will be there. So can I replace this equation as dE is equal to dQ by epsilon naught A? What is dQ? I dt. So I dt by epsilon naught A is nothing but dE. What is this current? Displacement current, because it is going to be the current inside the capacitor. Okay, let me consider this as ID. Can I replace this because I want ID only, correct? So நான் என்ன பண்றேன், இதை கொஞ்சம் modify பண்றேன். ID is equal to dE by dt. அடுத்து epsilon naught A வா? Yes. Can I bring this A inside? So what I'll get? ID is equal to epsilon naught d by dt of E into A. What is EA? Flux. Correct? Electric flux. Correct? Yes. So this equation now turns out to be ID is equal to epsilon naught d phi E by dt. Change in electric flux resembles change in electric field, which is going to be related as displacement current. So now Maxwell has proved that change in electric field leads to a displacement current. So now this ampere circuit law turns out to be integral B vector dot dl vector is equal to mu naught times IC plus ID is what now? Epsilon naught d phi E by dt. So this is going to be the modified Ampere's circuit law, right? This was coined by Maxwell. Okay, right? So now what he did according to these four equations is he has unified electricity, magnetism and optics. How it is? So எப்படி ஆப்டிக்ஸை வந்து அவர் கொண்டு வரார் உள்ள அப்படின்னா, you can very well see here before those four equations. See this, these three equations. Okay, now you know what is going to be the fourth equation, right? Can I write it like this? So modified Ampere's circuit law. So this is going to state integral B dot dl is equal to mu naught times IC plus
epsilon naught d phi E by dt. Correct? Yes. So now see here, you have a change in magnetic field, you have a change in electric field, right? These two, when it is combined, it is equating to give a velocity of speed of light. Velocity of light. So it almost equates to be 3 into 10 power 8 meter per second. So this time varying electric and magnetic field is said to be electromagnetic waves. Okay, so these four equations are basics of electromagnetic wave equation, right? Without this, there was no, there were no follow-up for electromagnetic waves. Okay, what are these electromagnetic waves? Basically light, because they travel with the speed of almost the speed of light in vacuum, 3 into 10 power 8 meter per second. After that, there came a scientist called, who is named as Hertz in the year of 1888. He came and he experimentally proved that this is going to be an electromagnetic wave. He gave us wireless transmission of power. Wireless transmission of power. It was equivalent to the speed of light. And then only this led to the development and invention of radio. Who invented radio? Marconi? Yes, the radio waves. It is nothing but electromagnetic waves. They are long range waves. From gamma rays to radio waves are all going to be coming under the spectrum called as electromagnetic spectrum, because they are going to travel with the speed of light. So electromagnetic waves is nothing but what? Light. So that's why Maxwell actually is the father of electromagnetic waves. Without him, there is no possibility of light today. There is no possibility for inventions based on the lights, optics. So he unified electricity, magnetism and optics, right? So today we use many kind of waves for communication. Yes or no? We use basically radio waves, right? Which is going to be utilized for television, DTH la use pandroma, walkie-talkie, mobile signals, right? அது இல்லாம FM radios, இது எல்லாத்துக்குமே electromagnetic waves தான். நீங்க ஃபோன் பண்ண உடனே உனக்கு கால் போதா? With the speed of light almost. Okay, of course, it does not depend on the medium, because light never depends on medium. Sound only depends on medium. Is that clear? Right? So this is how electromagnetic waves was found. புரியுதா? அப்போ time varying electric and magnetic fields தான், it is nothing but electromagnetic waves. Okay, so further when we are going in deep with the chapter, we will see what is the equation of electric field and magnetic field with respect to the electromagnetic waves. Okay, and so this is nothing but the electromagnetic waves. You can see there is going to be a time varying field, right? So this is magnetic field and this is electric field, which means this is going to be the electric field and this is going to be the magnetic field. And you can see they both are mutually perpendicular, 90 degrees la irupanga. Okay, right? One sine wave இருக்கும், இன்னொன்று ஆல்மோஸ்ட் இன்னொரு phase shift ல இருக்கும். ஓகேவா? They both are going to be transmitted through another axis. We call them as transverse nature of wave. Transverse nature அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு y axisல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் z axisல இருக்கு அப்படின்னா அதோட direction of propagation x axisல இருக்கும். So x, y, z all three are mutually perpendicular to each other. Correct. So if all three are going to be mutually perpendicular, then we call those waves as transverse nature. Okay, magnitude ரெண்டு axisல இருக்கு, propagation வேற ஒரு axisல இருக்கு அப்படின்னா we call them as transverse nature of wave. So electromagnetic waves are always transverse in nature. Is that clear?